Yogi Janavalabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Prabhupada, 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 Jaya, Prabhupada, Jaya. Vishnu Bhadavans Maharajacharyas and the Seas with AC. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai. Namachar Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siddhanta Gadadhar Shasti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadabdam ki jai. Gang Shramana Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Sam of the devotees, all glories to Sam of the devotees, all glories to Sam of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prasadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatadesha Tadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasandi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 5, verse 33. Āmayo yascha bhūtānāṁ jāyate yena suvrata tadeva āmayaṁ dravyam na punāti cikitsitam. āmayo yascha bhūtānāṁ jāyate yena āmayaḥ na bhūtānāṁ Āmayaḥ, diseases, yacha, or whatever, bhūtānāṁ, of the living being,
jāyate, become possible, yena, by the agency, suvrata, O good soul, tat, that, eva, very, he, certainly, āmayaṁ, the disease, dravyam, thing, na, does it not, punāti, cure, cikitsitam, treated with. Translation, O good soul, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? Purport. An expert physician treats his patient with a therapeutic diet. For example, milk preparation sometimes causes disorder of the bowels, but the very same milk converted into curd and mixed with some other remedial ingredients cures such disorders. Similarly, the threefold miseries of material existence cannot be mitigated simply by material activities. Such activities have to be spiritualized, just as by fire, iron is made red hot, and thereby the action of fire begins. Similarly, the material conception of a thing is at once changed as soon as it is put into the service of the Lord. That is the secret of spiritual success. We should not try to lord it over material nature, nor shall we reject material things. The best way to make the best use of a bad bargain is to use everything in relation with the Supreme Spiritual Being. Everything is an emanation from the Supreme Spirit. And by his inconceivable power, he can convert spirit into matter and matter into spirit. Therefore, a material thing, so-called, is at once turned into a spiritual force by the great will of the Lord. The necessary condition for such a change is to employ so-called matter in the service of the spirit. That is the way to treat our material diseases and elevate ourselves to the spiritual plane where there is no misery, no lamentation, and no fear. When everything is thus employed in the service of the Lord, we can experience that there is nothing except the Supreme Brahman. The Vedic mantra that everything is Brahman is thus realized by us. So this verse is in relation to the previous verse which talks about activities. முந்தைய பதம் செயல்களை பற்றி பேசியது. இந்த பதம் அதன் தொடர்பில் உள்ளது. So normal activities produce karma and cause suffering. சாதாரண செயல்கள் கர்மவினையை உற்பத்தி செய்து துன்பத்தை உருவாக்குகிறது. Activities dedicated to the Lord destroy karma and produce spiritual bliss. பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் கர்மவினையை அழித்து ஆனந்தத்தை உருவாக்குகிறது. So we may ask, how can this same activity produce opposite results? எப்படி ஒரே செயல்பாடுகள் எதிரெதிரான விளைவுகளை உற்பத்தி செய்யும் என்று நாம் கேட்கலாம். But an example is given of material world. உலகத்தில் ஒரு உதாரணம் தரப்படுகிறது. Something causes disease. ஏதோ ஒன்று நோயை உருவாக்குகிறது. Such as food. உதாரணத்திற்கு உணவு. So here the example in the purport is too much milk will cause indigestion. இந்த பதத்தில் தரப்படும் உதாரணம் அதிகமான பாலை உட்கொண்டால் அது அஜீரணத்தை உருவாக்கும். So if we drink more milk, we get more indigestion. அதிகமாக இன்னும் பாலை பருகினால் அஜீரணம் இன்னும் அதிகமாகும். But if we transform the milk into yogurt or buttermilk and you take it, then that will cure the indigestion. அந்த பாலை மோராகவோ தயிராகவோ மாற்றி அதை உட்கொண்டால் நம்முடைய அஜீரணம் சரியாகிவிடும். So in other words, it's not exactly the same object, but it's related to that object, but somewhat transformed, and it has opposite effect. இது
ஒரு வகையில் ஒரே பொருள் இல்லை, சில மாற்றம் ஏற்பட்டு அந்த பொருளானது நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அதன் விளைவு முற்றிலும் எதிரான விளைவாக இருக்கிறது. Another example is mercury. Mercury is poisonous. இன்னொரு உதாரணம் பாதரசம். பாதரசம் விஷத்தன்மை கொண்டது. But used in Ayurveda in a certain way, then it becomes useful as a medicine. ஆயுர்வேதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் அது மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. So instead of killing you, it cures you. நம்மை கொல்வதற்கு பதிலாக நம்மை குணப்படுத்துகிறது. I guess we can say the same thing about vaccines. தடுப்பூசிக்கும் இது பொருந்தும் என்று நான் நினைக்கிறேன். So the bacteria, the viruses, they will make you sick or kill you. பாக்டீரியா, வைரஸ் போன்ற கிருமிகள் நம்மை நோயாளியாக்கி கொன்றுவிடும். But in small, very, very small quantities, then they actually prevent the disease. ஆனால் மிக சிறிய அளவில் அது பயன்படுத்தப்பட்டால் அது நோயை தடுக்கும் மருந்தாக பயன்படுகிறது. So, in this way, even in the material world, we see that objects somehow, by a little bit of adjustment, they can create opposite effects. இவ்விதமாக பௌதிக உலகத்தில் கூட சிறிதளவு சரி செய்து கொண்டால் ஒரே பொருளானது எதிரெதிர் விளைவுகளை உற்பத்தி செய்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. However, this is all material effects. இருப்பினும் இது அனைத்தும் பௌதிகமான விளைவுகள். So, for something to produce completely opposite effects, not material effects, but spiritual effects, that's even a greater difference. இன்னும் முற்றிலும் எதிரான விளைவுகள், பௌதிக விளைவுகளை காட்டிலும் எதிரான ஆன்மீக விளைவுகளை உற்பத்தி செய்வது என்பது சற்று மாறுபட்ட விஷயமாகும். So this will be, for many people, it will look impossible. பலருக்கு இது அசாத்தியமான செயல் போல தெரியலாம். However, we know Supreme Lord is ultimately in charge of everything. இருப்பினும் நமக்கு தெரியும் பரமபுருஷ பகவான் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்று. So when we relate things to the Lord with devotion, we get spiritual effects, even if the object is material. பௌதிகமான பொருட்களை கூட பக்தியோடு நாம் பகவானின் தொடர்பில் கொண்டு வந்தால் நமக்கு ஆன்மீகமான விளைவுகள் தான் கிடைக்கும். So this refers to actions and also refers to objects. இது செயல்களையும் குறிக்கிறது, பொருட்களையும் குறிக்கிறது. So normally, of course, jivas and human beings were always doing activities. பொதுவாக ஜீவாத்மாக்கள், மனிதர்கள் செயல்பாடுகள் செய்கிறார்கள். So we walk, we breathe, we eat, etc. நடக்கிறோம், மூச்சு விடுகிறோம், உண்கிறோம் போன்ற செயல்கள் செய்கிறோம். Many of these activities are related to our survival. ஆனால் இதில் பல செயல்கள் நம்முடைய ஜீவாதாரத்திற்கு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. But they all produce karma. ஆனால் இவை அனைத்தும் கர்ம வினையை உற்பத்தி செய்கிறது. Then we have other activities, not exactly for survival, but a little more enjoyment, we call āmayaḥ activities. வேறு சில செயல்கள் இருக்கிறது, அது நம்முடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவியாக இருப்பதில்லை, ஆனால் அனுபவிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கிறது. அது காமிய செயல்கள் என்று நாம் அழைக்கிறோம். And these will produce even worse karmas. இது இன்னும் மோசமான கர்ம வினையை உற்பத்தி செய்கிறது. So to help relieve us of this, we have prescribed activities to lessen the bad effects and get good karma instead of bad karma. இதிலிருந்து விடுவிப்பதற்காக நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கிறது. இதன் மூலம் கெட்ட கர்ம வினை படிப்படியாக குறைந்து நல்ல கர்ம வினை உருவாகிறது. And we also have activities to counteract the bad activities. We call this atonements or prayashchittas. பரிகாரம், பிராயச்சித்தம் போன்ற செயல்களானது நாம் செய்த தீய செயல்களை சரி செய்வதற்காக நாம் கடைபிடிக்கிறோம். But these atonements do not completely eradicate karma. ஆனால் இந்த பரிகார செயல்கள் கர்ம வினையை முற்றிலுமாக அழிப்பதில்லை. But they just simply transform bad karma into good karma.
அது கெட்ட கர்ம வினையை நல்ல கர்ம வினையாக மாற்றுகிறது. In this way, we improve our material happiness, but we do not get out of the material world. இவ்விதமாக நாம் பௌதிகமான மகிழ்ச்சியை அதிகமாக்குகிறோம், ஆனால் பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியேறுவதில்லை. But by doing activities for the Supreme Lord, the result is completely different. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானுக்காக நாம் செயல்கள் செய்தால் அதில் ஏற்படும் விளைவுகள் முற்றிலும் மாறுபட்டது. It does not create good or bad results. It destroys all karmas. அது நல்ல விளைவையோ தீய விளைவையோ உருவாக்குவதில்லை, அனைத்து கர்ம வினைகளையும் அந்த செயல் அழித்து விடுகிறது. And it takes us beyond the world to the spiritual world. அதோடு நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பால் இருக்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கு அழைத்து செல்கிறது. So all of this takes place because it is related with the Supreme Lord. பரமபுருஷ பகவானோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் இந்த அனைத்தும் நிகழ்கிறது. Of course, when we do prayaschitas, etc., in one sense they're related to the Lord, but indirectly. நாம் செய்யும் பிராயச்சித்த செயல்கள் கூட ஒரு வகையில் பகவானோடு தொடர்பில் தான் இருக்கிறது, ஆனால் மறைமுகமான வழியில் தொடர்பில் இருக்கிறது. But when we do activities directly to the Lord with devotion, we get a very powerful effect to destroy all karmas. ஆனால் பக்தியோடு பகவானுக்கு நேரடியான செயல்கள் நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு அனைத்து கர்ம வினைகளையும் அழிக்க ஒரு நல்ல விளைவானது ஏற்படுகிறது. So the Supreme Lord is beyond the material world. He is beyond all karma. He is the creator of karma. பரமபுருஷ பகவான் பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பால் இருக்கிறார், அனைத்து கர்மத்திற்கும் அப்பால் இருக்கிறார். அவர்தான் கர்ம வினைகளை உருவாக்குகிறார். So if we please the Lord, then He can relieve us of all karma. நாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தினால் அவர் நம்முடைய அனைத்து கர்ம வினைகளிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்க கூடும். So the example is given of a king. ஒரு மன்னரின் உதாரணம் இங்கே தரப்படுகிறது. King makes and enforces the laws of the country. மன்னர் நாட்டிற்கு சட்டதிட்டங்களை உருவாக்குகிறார். But he doesn't do it directly. He does it through the kshatriyas and the judges, etc. அதை மன்னர் நேரடியாக செய்வதில்லை, சத்திரியர்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் மூலமாக அவர் அதை செய்கிறார். However, if we directly please the king somehow or other, we get special privilege. ஆனால் எப்படியோ நாம் நேரடியாக மன்னரை திருப்திப்படுத்தினால் நமக்கு சிறப்பான சலுகைகள் கிடைக்கிறது. In some countries, I don't know about India, sometimes on a special celebration like the king's birthday, then they will release some prisoners. Not because they're good, just they release them because it's the king's will. Okay, celebration. So he releases some people who should get punished. இந்தியா போன்ற சில நாடுகளில் மன்னரின் பிறந்த தினத்தன்று சில சிறை கைதிகளை விடுவிப்பார்கள். அது அவர்கள் நன்னடத்தை காரணமாக இல்லை, மன்னரின் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. எனவே இது மகிழ்ச்சியான தருணம். இதன் காரணமாக சில சிறை கைதிகள் விடுவிக்கப்படுவார்கள். Of course, the Lord normally does not interfere with the law of karma. பொதுவாக கர்ம வினையின் சட்டத்திட்டத்தில் பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை. So we have to do something very special to take advantage of the mercy of the Lord. பகவானின் கருணையை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் சில விசேஷமான செயல்களை செய்ய வேண்டும். But it's actually not so difficult. உண்மையில் அது மிகவும் கடினமானதல்ல. You do not have to have money. அதற்கு அதிகமான பணம் தேவையில்லை. You cannot just give money to the Lord and then He gets you out of your karma. That doesn't work. பகவானுக்கு பணம் தந்து அவர் நம்மை கர்ம வினையிலிருந்து விடுவிப்பார் என்று நினைப்பது நமக்கு செயல்படாத ஒரு செயலாகும். In fact, giving the Lord any material thing in itself has no effect. உண்மையில் பகவானுக்கு எந்த பௌதிகமான பொருளை கொடுத்தாலும் அதனால் எந்த விளைவும் ஏற்படாது. But if you have devotion, then the Lord is pleased. ஆனால் உங்களுக்கு பக்தி இருந்தால் பகவான் திருப்தி அடைகிறார்.
So in Bhagavad Gita, Krishna says, offer me a leaf, a fruit, a flower, but with devotion. எனவே பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், எனக்கு ஒரு நீரோ இலையோ பழமோ அர்ப்பணியுங்கள் என்று, ஆனால் பக்தியோடு அர்ப்பணியுங்கள் என்று அவர் கூறுகிறார். If the devotion is not there, the Lord doesn't accept it. அதில் பக்தி இல்லாவிட்டால் பகவான் அதை ஏற்பதில்லை. So the necessary element is the devotion. இங்கே தேவையான விஷயம் பக்தி தான். Even if you don't have anything to give, if you have the devotion, still the Lord is pleased. நம்மிடம் தருவதற்கு எதுவும் இல்லாவிட்டாலும் நம்மிடம் பக்தி இருந்தால் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். And thus in Bhagavad Gita, he doesn't say you have to offer crores of rupees or gold or things. You have to a leaf, a fruit, some water. So these are common things. எனவே தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் நீங்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாயை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதில்லை, மாறாக ஒரு துளி நீரோ இலையோ மலரோ எனக்கு அர்ப்பணியுங்கள் என்று கூறுகிறார். இது பொதுவாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். But even if you don't have those things, you can offer everything in your mind. Still the Lord is pleased if you have devotion. நம்மிடம் இந்த பொருட்கள் இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, மனதளவில் நாம் அர்ப்பணம் செய்தால் அதையும் பகவான் ஏற்பார். ஆனால் நம்மிடம் பக்தி இருக்க வேண்டும். In deity worship, of course, we have very prescribed rules. விக்கிரக வழிபாட்டில் அதிகமான விதிக்கப்பட்ட விதிகள் இருக்கிறது. So ideally you should offer 64 items every day. தினசரி அதில் 64 வகையான பொருட்களை நாம் அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. But simplification of that is 16 items. ஆனால் இதை சுலபமாக்குவதற்காக 16 பொருட்கள் அர்ப்பணித்தால் போதும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. You can simplify that to 12 items. அதுவும் இன்னும் எளிமையாக்கப்பட்டு 12 பொருட்களாக குறைக்கப்படுகிறது. Or 8 items. இன்னும் 8 குறைக்கப்படுகிறது. Or 3 items. 3 பொருட்களாக குறைக்கப்படுகிறது. Or 1 item. அல்லது ஒரே ஒரு பொருளை அர்ப்பணித்தாலும் போதும். Or if you don't have anything, devotion. நம்மிடம் எதுவும் இல்லாவிட்டால் கூட பக்தி இருந்தால் போதும். So there is an example given in Chaitanya Charitamrita there of the Brahmana who didn't have anything to offer to the Shalagram, but he did everything in his mind, and then Vishnu was pleased. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் ஒரு உதாரணம் தரப்படுகிறது. சாலிகிராமத்திற்கு அர்ப்பணம் செய்ய எதுவுமே இல்லாத பிராமணர் அனைத்தையும் மனதளவில் அர்ப்பணம் செய்தார். இதனாலேயே விஷ்ணு பகவான் திருப்தி அடைந்தார். இந்த உதாரணம் அங்கே தரப்படுகிறது. So, therefore, by approaching the Lord with devotion, everything becomes transformed. எனவே பகவானை பக்தியோடு அணுகுவதன் மூலமாக அனைத்துமே மாற்றம் அடைகிறது. Why? Because the Lord is pleased. இது ஏனென்றால் பகவான் திருப்தி அடையும் காரணத்தினால். And when he is pleased, then you are free from the karma and the suffering, etc. பகவான் திருப்தி அடையும் பொழுது நாம் கர்ம வினை மற்றும் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம். So, of course, in general, the Lord is sama. He is equal. He doesn't interfere with your karma. பொதுவாக பகவான் சமநிலை வகிக்கிறார். அவர் அனைத்துக்கும் சமமாக இருக்கிறார். நம்முடைய கர்ம வினையில் அவர் தலையிடுவதில்லை. But Bhagavad Gita also says, yes, the Lord is sama, but he favors the devotee. பகவான் சமமானவர், ஆனால் பக்தருக்கு அவர் சாதகமாக செயல்படுகிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. So, devotional service, bhakti yoga, is the simple way to counteract all of the problems in the material world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே நிவர்த்தி பக்தி சேவையே ஆகும். So, as long as we have a material body and we start with sadhana bhakti, then the rule is that we use our body, our senses, and material objects to serve the Lord. நாம் பௌதிகமான உடலோடு இருக்கும் வரையில் சாதன பக்தி செய்தாக வேண்டும். அதில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே விதி நம்முடைய உடலையும் புலன்களையும் மனதையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். So we use all these things to serve the Lord, but
they don't produce karma, as in normal cases. They give the opposite effect. They destroy karma. நாம் இந்த அனைத்தையும் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது பொதுவாக நாம் செய்யும் செயல்கள் கர்ம வினையை உருவாக்கும். இந்த செயல்கள் அதற்கு எதிராக செயல்படும் அனைத்து வகையான கர்ம வினைகளையும் அழித்துவிடும். In fact, the destruction of karma, etc., is a minor effect. உண்மையில் இந்த கர்ம வினைகள் அழிக்கப்படுவது என்பது இதன் பிரதானமான விளைவு இல்லை, உப விளைவுதான். The principal effect is one produces bhakti and finally prema. இந்த செயலில் நமக்கு கிடைக்கும் பிரதானமான விளைவு அங்கே பக்தி உருவாகுகிறது, அதன் மூலமாக ஒரு நபருக்கு பிரேமை கிடைக்கிறது. So we start out with using things in the material world, but we get opposite effect. எனவே நாம் பௌதிகமான உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்களை தான் பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் நமக்கு கிடைக்கும் விளைவுகள் எதிராக இருக்கிறது. Instead of getting happiness and distress and rebirth, we get eternal bliss. மகிழ்ச்சி, துன்பம், மறுபிறவி போன்றவை கிடைப்பதற்கு பதிலாக நமக்கு நித்தியமான ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. And it all depends upon offering to the Lord with devotion, serving with devotion. இவை அனைத்தும் பகவானுக்கு பக்தியோடு அர்ப்பணம் செய்வது மற்றும் பக்தியோடு சேவை செய்வதை சார்ந்து இருக்கிறது. So we get a completely astonishing result through the process of bhakti. பக்தியின் மூலமாக நாம் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது. Often people in the material world, they're thinking of different medicines and they have things called miracle drugs, something that really changes you quickly or something. பௌதிக உலகத்தில் அற்புதமான மருந்துகள் போன்ற விஷயங்கள் இருக்கிறது, அதன் மூலமாக விரைவாக நமக்கு விளைவுகள் கிடைக்கிறது, சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்று நம்பப்படுகிறது. Or miracle foods. உதாரணத்திற்கு அற்புதம் செய்யும் உணவு போன்றவை இருக்கிறது. Like what? Turmeric, haldi, or amla, something like that. Magical foods. உதாரணத்திற்கு மஞ்சள், நெல்லிக்காய் போன்ற மந்திர உணவுகள் இருக்கிறது. But of course this is all material. They cause some good effects in the material world. இவை அனைத்தும் பௌதிகமானது. பௌதிக உலகத்தில் இது சில நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது. But things in the material world cannot destroy your karma. They cannot get you out of the material world. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் நம்முடைய கர்ம வினையை அழிக்காது. அதனால் நம்மை இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு வெளியே அழைத்து செல்ல முடியாது. But bhakti can do that. ஆனால் இதை பக்தி செய்ய கூடும். So that means that bhakti also is not part of the material world. இதன் பொருள் பக்தியும் பௌதிக உலகத்தின் ஒரு பகுதி இல்லை. Now your senses and your body and the objects you use, the leaf and the flower, they are material. நம்முடைய புலன்கள், நம்முடைய உடல், நம் பயன்படுத்தும் பொருட்கள், இந்த இலை, மலர் போன்ற அனைத்தும் பௌதிகமானது. But you offer with bhakti, then they become transformed. ஆனால் நாம் பக்தியோடு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது இது மாற்றம் அடைகிறது. No bhakti, no transformation. பக்தி இல்லாவிட்டால் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை. So the reason is because that bhakti is the nirguna factor, the transcendental factor, which spiritualizes everything. இதன் காரணம் பக்தி நிர்குணமான காரணி அல்லது உன்னதமான காரணியாகும். இது அனைத்தையும் ஆன்மீகமயமாக மாற்றுகிறது. So when we offer with bhakti, then the object is no longer material. நாம் பக்தியோடு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அந்த பொருள் பௌதிகமான பொருளாக இருப்பதில்லை. Certainly, it's still made out of the same gross elements. It's still unconscious, and it will ultimately get destroyed. Or if it's a fruit, it will rot, or whatever. A flower, it'll decay, whatever. So in that sense, it's material. But it has its spiritual aspect because of bhakti. வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு அது ஒரு பழமாகவோ மலராக இருந்தால் காலப்போக்கில் அது
அழுகக்கூடும், அது அழியக்கூடும். ஆனால் அதில் ஆன்மீகமான ஒரு அங்கம் இருக்கிறது, அதாவது பக்தியை அது கொண்டிருக்கிறது. So they're called spiritualized objects in the material world because we use them, but we get spiritual effect. இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஆன்மீகமயமாக்கப்பட்ட பொருட்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஏனென்றால் அந்த பொருட்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு ஆன்மீகமான விளைவுகள் கிடைக்கிறது. But with no devotion, they'll simply give material effect. ஆனால் அதில் பக்தி இல்லாவிட்டால் அந்த செயல்கள் பௌதிகமான விளைவுகளை தான் தரும். The same with the body. இது நம்முடைய உடலுக்கும் பொருந்தும். We use the body in the service of Krishna, it becomes spiritualized. நம்முடைய உடலை பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்தினால் அது ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகிறது. Nevertheless, this body is still subject to the stresses of the material world, and then ultimately we have to give up the body. இருப்பினும் இந்த உடலானது பௌதிக உலகத்தில் மூகை துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த பௌதிக உடலை நாம் கைவிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். We do have cases, however, where that body becomes completely spiritual, like in the case of Dhruva. He got a spiritual body which looked like his other body. ஆனால் சில விசேஷமான தருணங்களில் அந்த உடல் கூட ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு துருவ மகாராஜருக்கு முற்றிலுமாக ஆன்மீகமான உடல் தான் இருந்தது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட. And the same is said of Narada Muni. He developed his bhakti, and then in that body he got a spiritual body which is exactly the same, but of course eternal. நாரத முனிவருக்கும் இந்த விஷயம் பொருந்தும். அவர் பௌதிக உடலில் பக்தி செய்து அதை ஆன்மீகமான உடலாக மாற்றிவிட்டார். அதனால் அவருக்கு நித்தியமான தேகம் இங்கேயே கிடைத்தது. But in normal cases we see people give up their material bodies, then they develop spiritual bodies, and they go to the spiritual world. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் பௌதிக உடலை கைவிட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து அங்கே ஆன்மீகமான உடலோடு நித்தியமாக இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். But as long as they're in the material world with that material body and they're doing devotional service, that material body no longer gives material effects, it gives spiritual effect. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமான உடலோடு நாம் ஆன்மீகமான செயல்கள் செய்யும் பொழுது அந்த பௌதிகமான உடல் பௌதிகமான விளைவுகளை தருவதில்லை, மாறாக ஆன்மீகமான விளைவுகளை தான் தருகிறது. And thus we say everything becomes spiritualized. எனவே தான் அனைத்தும் ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம். Hare Krishna. Maharaj, we see normally this one material object offered to the Lord with devotion, it creates bhakti. And what about this material object when offered to the Lord without devotion? Does it also create bhakti? பௌதிகமான பொருட்களை பக்தியோடு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அங்கே நல்ல விளைவுகள், ஆன்மீக விளைவுகள் ஏற்படுகிறது, பக்தி ஏற்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். எனவே பக்தி இல்லாமல் ஒரு பொருளை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்தால் அதுவும் பக்தியை உருவாக்குமா? So this is what we call in many cases agato sukriti, unconscious devotion. So yes, even if you don't have devotion and you do devotional act, it has good effect. இதை நாம் அக்ஞான சுக்ருதி அல்லது முழு உணர்வில்லாமல் செய்யப்படும் பக்தி என்று அழைக்கிறோம். இந்த செயல்களில் பக்தி இல்லாவிட்டாலும் அதன் விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது. But generally the effect is very little. பொதுவாக மிக மிக குறைவான விளைவுதான் கிடைக்கிறது. So when we do with devotion, we get very strong effect. ஆனால் அதை நாம் பக்தியோடு செய்யும் பொழுது நமக்கு சக்தி வாய்ந்த விளைவுகள் கிடைக்கிறது. In the case of the name, even accidental chanting of the name can destroy all your karmas. So that's a huge effect. நாமத்தை பொறுத்தவரையில் தற்செயலாக நாம் நாமத்தை உச்சரித்தால் கூட அது அனைத்து கர்மத்தையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது. எனவே இது மிக பெரும் சக்தி நிரம்பிய செயலாகும். But for a devotee, that's actually a useless effect. They're not interested in liberation. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இது ஒரு பயனற்ற விளைவாகும். பொதுவாக பக்தர்கள் முக்தியில் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. The material world, everything is material, no conscious. In the spiritual world, everything is conscious. What do you mean by this? Because it has a life,
And suppose if we make something out of some vegetables and still vegetable has a life, that means is it not that something we are killing that in the spiritual world I'm saying? பௌதிக உலகத்தில் எதுக்குமே உணர்வு இல்லை, ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்திற்குமே உணர்வு இருக்கிறது என்று கூறுகிறோம். எனவே ஒரு காய் எடுத்தால் கூட அது ஒரு உயிர்தான். ஆன்மீக உலகத்தில் அதை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது அதை கொலை செய்வதற்கு சமமான செயலாக இதை நாம் பார்க்கக்கூடுமே. இதற்கு விளக்கம் தர முடியுமா? Yeah, so everything in the spiritual world is chit. It is not gross and inanimate, it is conscious. That does not necessarily mean that everything is a jiva. ஆன்மீக உலகத்தில் அனைத்திற்குமே உணர்வு இருக்கும், சித் சக்தி இருக்கும். இதற்காக அனைத்துமே ஜீவாத்மாக்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. We have two distinct shaktis, jiva shakti and chit shakti. ஜீவ சக்தி, சித் சக்தி என்ற இரண்டு வெவ்வேறு சக்திகள் இருக்கிறது. And that chit shakti produces all the objects in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் அந்த சித் சக்தி தான் உருவாக்குகிறது. So there may be objects in the spiritual world which are chit. That does not mean they are jivas. ஆன்மீக உலகத்தில் உணர்வோடு பொருட்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாக்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. In any case, everything, all the objects in the spiritual world are for service of Krishna. So the jivas there use those objects for Krishna. எப்படி இருப்பினும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து பொருட்களும் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்காகத்தான் இருக்கிறது. எனவே அங்கிருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் அதை கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறது. So there is no sense of violence or getting karma or anything there. அங்கே வன்முறையோ கர்ம வினையோ இருப்பதில்லை. I think that's just we say conscious. It's just the use of the word chit, which could we say is spiritual in a more general sense, but it's obviously not achit, like everything in the material world, which is dull and whatever. So chit means it's spiritual. In a sense, we say conscious. It is definitely not in ignorance, but that, as I said, doesn't imply it has a jiva in it, because that's a separate shakti. அங்கே இருக்கும் பொருட்கள் சித் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது உணர்வு இருக்கிறது, செயலற்ற தன்மையில் இருப்பதில்லை. ஆனால் அது உயிர்வாளி என்று நாம் கருதக்கூடாது, அதற்கு உணர்வு இருக்கிறது என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in material world we have seen so many people, they don't follow any particular like ISKCON this thing or any other culture also, but they are worshipping the Krishna very meticulously and they are very devoted, but they eat non-veg everything. And I have seen some of the people, even they don't eat anything until unless they finish their worshipping the Lord. What is the result they get? பௌதிக உலகத்தில் அசைவம் சாப்பிட்டுக் கொண்டே சிலர் கிருஷ்ண வழிபாடு செய்கிறார்கள். சிலர் வழிபாட்டு செய்து அந்த கிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு செய்யாமல் உணவு கூட அருந்தாமல் இருக்கிறார்கள். எனவே இது இரு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்களே, இவர்கள் எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை பெறுவார்கள்? This is what we call the kanishtas. இதைத்தான் நாம் கனிஷ்டர்கள் என்று அழைக்கிறோம். They have faith in the Lord and they worship the deity. கனிஷ்ட பக்தர்களுக்கு பகவானின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது, விக்கிரக வழிபாடை அவர்கள் செய்கிறார்கள். But they do not have a complete or a correct idea of who is Supreme Lord or who is Krishna. ஆனால் யார் பரமபுருஷ பகவான், யார் கிருஷ்ணர் போன்ற என்பதை பற்றிய முழுமையான புரிதல் அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. So at best it is mixed bhakti. எனவே அது கலப்பட பக்தி என்று கூறலாம். And certainly by that they slowly progress, they slowly get purified. அந்த வழிமுறை மூலமாக அவர் மெதுவாக முன்னேறுகிறார்கள், மெதுவாக தூய்மை அடைகிறார்கள். And if they get the mercy of devotees and they get pure knowledge, then they can advance to pure bhakti. அவர்களுக்கு பக்தரின் கருணை கிடைத்து தூய்மையான ஞானம் கிடைத்தால் அதன் மூலமாக அவர்களால் தூய பக்திக்கு முன்னேற முடிகிறது. Yeah. So that's all abas, it's all mixed. அவை அனைத்து மாபாஸ் கலப்படம் நிறைந்த செயல்கள்.
You explained that bhakti destroys karma. So then why are devotees still having to experience seemingly the bad effects of karma? பக்தி அனைத்து கர்ம வினைகளையும் அழித்து விடுகிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் பக்தர்கள் ஏன் தாங்கள் செய்த முந்தைய தீய கர்ம வினைகளை இப்பொழுது அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கிறது? One thing is that the bhakti should be offenseless, then immediately all your karmas are gone. ஒரு விதத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தி அபராதம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அவ்விதமாக பக்தி செய்தால் நம்முடைய கர்ம வினைகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்படுகிறது. And thus Ajamil, because he had no aparads, immediately, by even accidentally, not with bhakti, uttering the name Narayana, he got all of his karmas destroyed. அஜாமிலிடம் அபராதம் இல்லாத காரணத்தினால் பக்தி இல்லாமல் தற்செயலாக அவர் நாராயணா என்று உச்சரித்தது கூட அவருடைய அனைத்து தீய கர்ம வினைகளை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டது. So if we've committed aparads in this life or previous lifetimes, the effect will be slower, so the destruction of karmas will be a little bit less. இந்த பிறவியிலோ முந்தைய பிறவியிலோ நாம் அபராதம் இழைத்திருந்தோம் என்றால் நம்முடைய கர்ம வினைகள் மிக மெதுவாகத்தான் அழிக்கப்படும். இதனால் நமக்கு கிடைக்கும் விளைவும் மெதுவாகத்தான் கிடைக்கும். In the case of Ajamil, all of his karmas were destroyed, but for the last so many years of his life, he continued to act sinfully and didn't look like he had changed at all. So it looked like his karmas were not destroyed. He didn't even know until he met Yamaraj's servants. Then he understood they couldn't touch him, something was different. But he wasn't even aware that all of his karmas were gone. அஜாமிலனை பொறுத்தவரையில் அவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் கடைசி காலத்தில் இருந்த சில வருடங்களில் அவர் தொடர்ந்து தீய செயல்கள் செய்து கொண்டு தான் இருந்தார், பாவக்காரியங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டு தான் இருந்தார். எனவே யமதூதர்களை சந்திக்கும் வரையில் அவருடைய கர்ம வினைகள் முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்ட விஷயமானது அஜாமிலனுக்கே தெரியாமல் இருந்தது. So even if our karmas are all destroyed, the devotee's karmas are destroyed, still, as long as his body remains for his life, then there is an appearance of karma. பக்தர்களின் கர்ம வினைகள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டாலும் பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக சரீரத்தோடு அவர்கள் இருக்கும் வரையில் கர்ம வினை இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றமானது இருக்கிறது. A pattern which kind of looks like his pattern of karma, which he would have more intensely if he didn't do any bhakti, remains. ஒரு வகையான கர்ம வினையை அனுபவிப்பது போல வெளிப்புறத்திற்கு அது தெரியலாம். ஆனால் உண்மையில் அவர் பக்தி செய்யாவிட்டால் அந்த கர்ம வினையின் தாக்கத்தை இன்னும் தீவிரமாக அவர் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். And the reason for that is, one reason is the Lord likes to keep the law of karma intact to some degree. இதற்கான ஒரு காரணம் கர்மவினையின் சட்டத்திட்டத்தை ஓரளவுக்கு பகவான் இந்த உலகத்தில் நியமிக்க விரும்புகிறார், அதை ஸ்தாபிக்க விரும்புகிறார், அதை செயல்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார். And as long as you do have a material body, it's going to be hot and cold, summer and winter, etc. So you're going to get affected somehow or other, so let it follow a pattern of karma. பௌதிக உடல் இருக்கும் வரை குளிர், வெப்பம், கோடை காலம், குளிர்காலம் போன்றவை இருக்கத்தான் செய்யும். எனவே ஓரளவுக்கு நாம் கர்மவினை அனுபவிப்பது போன்ற ஒரு காட்சியானது நமக்கு தெரிந்து கொண்டுதான் இருக்கும். Another reason given by Vishnu Chakravarti is that bhakti likes, and the name likes to hide its glories. It doesn't like to reveal it explicitly sometimes. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் இன்னொரு காரணத்தை கூறுகிறார். பக்தி அதன் பெயரை போன்றவே தன்னுடைய மகிமைகளையும் மறைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறது. இதன் காரணமாக வெளிப்படையாக அதன் மகிமைகளை பக்தி வெளிப்படுத்துவதில்லை. And also the name does not like to discourage people doing karma yoga. எந்த வகையிலும் கர்மயோகத்தை செய்யக்கூடாது என்று பகவானின் நாமம் மக்களை உற்சாகப்படுத்துவதில்லை. Let them continue to do their karma yoga with faith that doing punyas etc. is going to give some nice result. தொடர்ந்து அவர்கள் நம்பிக்கையோடு கர்மயோகத்தை செய்யலாம். புண்ணிய காரியங்கள் செய்வது என்பது அவர்களுக்கு நல்ல விளைவுகளை தரக்கூடியது. Another reason, of course, is that though the karmas may all be destroyed, the Lord likes to keep the devotee in the material world. If all your karmas are destroyed, then you would disappear immediately because you have no karma.
But he likes to keep the devotees in the material world to preach. பக்தர்களின் அனைத்து கர்ம வினைகளும் அழிக்கப்பட்டாலும் தொடர்ந்து பக்தர்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றுதான் பகவான் ஆசைப்படுகிறார். ஒரு பக்தரின் கர்ம வினை அழிக்கப்பட்ட உடனேயே அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதில்லை. பிரச்சாரம் செய்வதற்காக அந்த பக்தர்கள் தொடர்ந்து பௌதிக உலகத்தில் இருக்கத்தான் வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்படுகிறார். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in so many classes you have mentioned that those who are in prema level reach the spiritual world. At Godrupadip in Bhaktivinoda Thakur's residence, a board is kept that those who are assisting in construction of temples for Krishna, Bhaktivinoda Thakur will hold their hand personally and take to the spiritual world. How we can understand this? பிரேம நிலை அடைந்தவர்கள் தான் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். கோத்ருமோதிக தீபத்தில் பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்களின் இல்லத்தில் ஒரு பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆலயம் கட்டுமான பணிகளில் யாரெல்லாம் உதவியாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை தன்னுடைய சொந்த கரங்களை அவர்களின் கரங்களை பிடித்துக் கொண்டு பக்திவினோத் தாக்கூரை ஆன்மீக உலகத்தை அடைய செய்வார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So anyone who does any type of devotion, even mixed devotion or whatever, it's all auspicious. எந்த வகையான பக்தியை ஒருவர் செய்தாலும் அது கலப்பட பக்தியாக இருந்தாலும் அது அனைத்து மங்களங்களும் பொருந்தியதாகும். And if they avoid namaparāds, then definitely eventually they get to the spiritual world. நாம அபராதத்தை அவர்கள் தவிர்த்தார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள். And they can get a little quicker to the spiritual world, but they get mercy of devotees, especially great devotees. பக்தர்களின் கருணை, குறிப்பாக மிக சிறந்த பக்தர்களின் கருணை கிடைத்தால் அவர்கள் விரைவாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவார்கள். In any case, when they get to the spiritual world, they have to be purified of all anarthas and they have to have prema. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த உடனேயே அவர்களுக்கு அடைய வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு அனைத்து வகையான அனர்த்தங்களும் நீங்கி இருக்க வேண்டும், அவர்களிடம் பிரேமை இருக்க வேண்டும். So that may differ how that exactly the stages of getting rid of your anarthas and attaining prema may differ in different cases. எனவே அந்த நபரை பொறுத்து அந்த நிலைகளானது மாறுபடும். எப்படி அவர்களான அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகிறது, அவர்கள் எப்படி பிரேமை அடைகிறார்கள், இந்த நிலைகள் அவர்களை எதிர்கொள்வது அந்த நபரை பொறுத்து சற்று மாறுபடும். But we learn from scripture that Kripa Siddhi, getting advancement by mercy, is very rare. ஆனால் கருணை மூலமாக ஒரு பக்தர் பக்தியில் முன்னேறுவது என்பது மிக மிக அரிதானது என்று சாஸ்திரங்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. Normal process is through sadhana. பொதுவாக சாதன பக்தி மூலமாகத்தான் இந்த வழிமுறை கடைபிடிக்கப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj, my question is in continuation with his question of consciousness. We hear the pastime of Damodar Leela, and there one devotee very nicely explained that when the milk was getting boiled and Krishna was taking the milk of the mother, the milk which was in the boil thought that if Krishna is going to get satisfied with the mother's milk, why I am supposed to leave? Let me die into the fire and let me myself burn it. That's, I don't know, I may be wrong, Maharaj, this is what I heard. Then the speaker spoke that this is a consciousness of the milk, that everyone wants to serve the Krishna the best way. So there is a consciousness in milk also. Now continuation with the question in the spiritual world, when someone wants to make something for the Krishna and it is offered, so that particular thing is having consciousness. So after the thing has been consumed by Krishna and the devotees, the physical existence of that thing remains, it goes to that same place, or how to understand this one? தாமோதர் லீலையில் பகவான் அன்னை யசோதையின் பாலை உட்கொண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த அடுப்பில் காய்ச்சப்பட்ட பாலானது கிருஷ்ணருக்கு என்னை அர்ப்பணம் செய்யவிட்டால் நான் இந்த நெருப்பில் விழுந்து தற்கொலை செய்வதே மேல் என்று கருதியது போல் ஒரு ஓமை தரப்படுகிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் விஷயங்கள் அனைத்தும் அந்த பொருட்களில் ஆன்மீகமான உணர்வு இருக்கிறதா, அல்லது இதே போன்ற அந்த பொருட்கள் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யவிட்டால் அங்கேயும் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாம் என்ற நினைவானது அந்த பொருட்களுக்கு வருமா? I don't know if that story comes from our acharyas or not. I don't local tradition. I don't know like that. That may be one thing, or maybe it's in some other commentary or whatever like that. I don't know.
But in any case, we do see that, for instance, it talks about the trees bowing down to Krishna and offering the flowers, like that. Of course, the animals and whatever, the cows and the deer approaching Krishna, and even the rocks melt and the water becomes solidified when it's flowing by. It stops like this and turns into whirlpools because of ecstasy for Krishna. So we do see cases where even so-called inanimate things like water and rocks seem to act consciously. அந்த விளக்கத்தை நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் தந்தார்களா அல்லது வேறு எதுவும் சம்பிரதாயத்தில் தரப்படுகிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நமக்கு தரப்பட்ட விளக்கத்தின்படி ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானின் தாமரை பாதம் பட்ட உடனேயே அங்கிருக்கும் பாறைகள் கூட உருகிறது. அதேபோல் அங்கே பகவானின் ஸ்பரிசம் தீண்டும் காரணத்தினால் நீர் கூட இறுகி பாறை போன்று உறுதியான திடமான பொருளாக மாறிவிடுகிறது. எனவே இது போன்ற விளக்கத்தை தான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். So in one sense, no problem, because, as I said, everything in the spiritual world is chit. It is not material, so can act quite differently from things in the material world. ஒரு வகையில் இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஏனென்றால் நான் முன்பே கூறியது போல் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்தும் சித், அதாவது உணர்வு கொண்டிருக்கிறது. அது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்களிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட வகையில் செயல்படுவதில் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை. However, to develop a particular consciousness with a sense of I, which a jiva has, is a little bit different. இருப்பினும் நான் என்ற ஒரு உணர்வோடு ஒரு ஜீவாத்மா செய்யும் செயல்கள் அனைத்தும் சற்று மாறுபட்டது. And thus, when we talk about rasa in the spiritual world, it's actually confined to the human forms, the jivas who take human forms, because they can interact with Krishna as an equal, so to speak, like a human to a human, and they can express themselves with spiritual intelligence and with subtlety, which is part of rasa, whereas even cows and deer and birds are very limited in how they can communicate with Krishna. So therefore, they said they don't really have rasa. எனவே தான் அங்கே ரசத்தை பற்றி பேசும் பொழுது குறிப்பாக எந்தெந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் மனித சரீரம் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஜீவாத்மாக்கள் தான் அந்த பகவானோடு இருக்கும் ரசத்தில் ஒரு முழுமையான உணர்வை பெற முடிகிறது. அந்த உறவு முறையின் இனிமையை முழுமையாக அனுபவிக்க முடிகிறது. மற்ற ஜீவாத்மாக்கள் பசுக்களாகவோ மான்களாகவோ பறவைகளாகவோ இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் அந்த அளவிற்கு பகவானோடு இருக்கும் உறவில் ஒரு ரசத்தை அனுபவிக்க முடிவதில்லை. எந்த ஜீவாத்மாக்கள் மனித சரீரத்தை கொண்டு அங்கே பகவானோடு ஒரு உறவு கொள்கிறதோ அதனால் தான் அந்த ஜீவாத்மாக்களால் தான் அந்த ரசத்தை முழுமையாக உணர முடிகிறது. However, because of the great prema of the gopis, when they see the deer or the cows or the birds or water or the rocks, they project their rasa onto those objects or animals. இருப்பினும் கோபியர்கள் மிகுந்த பிரேமை கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த மானையோ பசுவையோ அங்கிருக்கும் பாறையோ அல்லது நீரையோ பார்க்கும் பொழுது இவர்களிடம் இருக்கும் பிரேமையின் தாக்கமானது அந்த பொருட்களில் தெரிகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் அந்த பொருட்கள் பிரேமையை எடுத்துரைப்பது போல இவர்களுக்கு தோன்றுகிறது. And they say, oh, they're better than we are because they're crying and whatever, they get to touch Krishna or whatever like that. But actually, ultimately, the gopis are much superior. But they project that through their prema. இதனால் தான் கோபியர்கள் அந்த பொருட்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருட்கள் நம்மை விட உயர்ந்தது, அது கிருஷ்ணரால் தீண்டப்படுகிறது என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் கோபியர்கள் தான் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் அங்கே இருக்கிறார்கள். So for the inanimate things like rocks and water, then less than the animals even there, we can say their sense of identity is much less even, and therefore the capacity for real rasa would be very little, but it's still spiritual. அங்கிருக்கும் பனி, பாறைகள் மற்றும் நீர் போன்றவற்றிற்கு உணர்வானது அந்த உயிர்வாழிகளை காட்டிலும் சற்று குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீகமான விதத்தில் அங்கே சில ரசமானது இருக்கிறது. அது குறைந்த அளவில் அந்த பொருட்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Hare Krishna Maharaj. Thank you for the class, Maharaj. Maharaj, in today's class we were hearing that how everything has to be offered with devotion, no matter what is the number of offering, but the devotion is very important. So my question is, Maharaj, that sometimes especially when there is a festival or something like that and there are a lot of services
And the mind is so occupied with the services that when we sit for chanting the japa is happening like not mindfully. In fact, during the japa also we are planning about these services only, and so the devotion element may not be there while we are chanting. The chanting may be just to complete the specified number of rounds, and I am in a rush to complete the japa so that I can get back to my services. So what do we understand, Maharaj, like what would be the result of such chanting when the mind is not there in the japa? அனைத்தையும் பக்தியோடு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது அது ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகிறது என்று கூறினீர்கள். பொதுவாக விழா காலங்களில் அதிகமான சேவைகள் இருக்கும். எனவே நாம் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது கூட எப்படி அந்த சேவையை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும், சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே அந்த நாமஜபத்தை செய்வோம். இவ்விதமாக நாம் நாமஜபம் செய்வதை கூட நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கலாமா? இதனால் ஒரு அடையக்கூடிய பயன் என்ன? Well, even if the name is chanted accidentally with no devotion, it has great effect. பக்தி இல்லாமல் தற்செயலாக ஒருவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அது மிக பெரும் விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடியது. If we chant with intention, with devotion, obviously, great effect. கவனமாக பக்தியோடு நாம் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது மிக சிறந்த விளைவானது கிடைக்கிறது. If we chant, of course, with intention but mixed, still has effect. உள்நோக்கத்தோடு கலப்படமான முறையில் நாம் உச்சரித்தாலும் அதற்கும் பலன் கிடைக்கிறது. So, if we chant with pure bhakti, of course, following instructions of our acharyas, at the same time there's some inattention, then obviously it's not as good as being attentive, but must have effect. ஆச்சாரர்கள் குறிப்பிட்ட விதிகளை கடைபிடித்து நாம் நல்ல நோக்கத்தோடு நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அதில் கவனம் இல்லாமல் செய்தோம் என்றால் கவனத்தோடு செய்யும் அளவிற்கு பலன் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனால் கண்டிப்பாக அதனால் பலனானது நமக்கு கிடைக்கும். If we are inattentive because of thinking of material enjoyment, of course, then less effective. பௌதிகமான அனுபவிக்கும் தன்மையை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் நாம் கவனம் இல்லாமல் நாமஜபத்தை செய்தோம் என்றால் அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலனானது குறைவாகவே இருக்கும். If it's inattention because we're thinking of some service, then of course not so bad. அந்த கவனமின்மை ஏதேனும் ஒரு சேவையை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் காரணத்தினால் ஏற்படுகிறது என்றால் அது அந்த அளவிற்கு தீய செயலாக கருதப்படுவதில்லை. So the whole point of chanting the name is to please Krishna. பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காகத்தான் நாம் இந்த நாமஜபத்தை செய்ய வேண்டும். So that may be very direct, or of course it may be indirect because we're pleasing Krishna through service, etc. அது நேரடியாகவும் இருக்கலாம், மறைமுகமாகவும் இருக்கலாம். ஏனென்றால் நாம் நம்முடைய சேவைகள் மூலமாக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முயற்சிக்கிறோம். But in any case, we get good effect. எப்படி இருப்பினும் நமக்கு நல்ல விளைவுகள் தான் கிடைக்கும். Is it right to understand that all the 84 lakh species of form which are present in this material world, are they present in the spiritual form in spiritual world? Like we have even the stone, we have stone and mountains and rivers, and all the items what we find in different shapes, are they available in spiritual world also? Like we have in mango tree, we have mango leaf have different shape, plantain has different shape. And the question is, in the spiritual world, do you have the same shape or having a different? பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருட்களும் ஒவ்வொரு வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு மாமரம் ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது, மா இலை ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது, மாம்பழம் ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது. ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாளிகள் அதே வடிவத்தோடு இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? Well, obviously we can't have everything in the material world and the spiritual world, because then we'd have demons in the spiritual world also. So we can't have demons and things like that. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. உதாரணத்திற்கு பௌதிக உலகத்தில் அசுரர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் அசுரர்கள் இருக்க முடியாது. All the forms in the material world and all the entities are also covered by the gunas, whether it is sattva, rajas or tamas. So that cannot be there in the spiritual world. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் உயிர்வாளிகள் மற்றும் அதன் வடிவங்கள் அனைத்தும் இந்த முக்குணங்கள் சத்வ, ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இது ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்காது. Furthermore, everything, all forms in the material world are limited by time and space.
அதையும் தாண்டி பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து வடிவங்களும் காலம் மற்றும் இடத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறது. So, in the spiritual world, definitely we have objects, we have forms. All those forms which are useful for service to the Lord exist there. ஆன்மீக உலகத்திலும் நிச்சயமாக பொருட்கள் மற்றும் வடிவங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் சேவைக்கு பயன்பாடு உள்ள பொருட்கள் மற்றும் வடிவங்கள் அனைத்தும் அங்கே இருக்கிறது. If they're not useful, they won't exist there. அதில் பயன்படாது என்றால் அந்த பொருட்கள் அங்கே இருக்காது. But at the same time, these objects in the spiritual world are quite different because they're not limited by time and space. ஆனால் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் சற்று மாறுபட்டது. ஏனென்றால் அது காலம் மற்றும் இடத்தின் எல்லைக்கு உட்பட்டு இருப்பதில்லை. So it's described in Brihad Bhagavatamrita that even the forms of the jivas in the spiritual world are changeable. பிருஹத் பாகவதாமிரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் வடிவங்கள் கூட மாற்றத்திற்கு உட்படக்கூடியது என்று. So the devotee can become a bird or whatever, an animal if he wants to, or whatever. He can change his form. ஒரு பக்தர் ஆசைப்பட்டால் அவர் பறவையாக மாறலாம், மிருகமாக மாறலாம், எதுவாக வேண்டுமானாலும் மாறலாம். அவர் ஆசைப்பட்டால் அந்த வடிவத்தை அடையலாம். But always in relation to service to the Lord. ஆனால் இவை அனைத்துமே பகவானின் சேவையோடு தொடர்புடையதாக இருக்கும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in the starting you were saying atonement won't eradicate bad karma completely but converts bad karma into good karma. So can you give some example Maharaj for that? Atonement. பரிகாரம் பிராயச்சித்தம். Atonement won't eradicate the bad karma completely, but it will convert bad karma to good karma. So can you give some example of that Maharaj? பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் கர்ம வினையை தீய கர்ம வினையை முற்றிலுமாக நீக்காது. ஆனால் அந்த தீய கர்ம வினையை நல்ல கர்ம வினையாக மாற்றும் என்று நீங்கள் கூறினீர்களே, இதற்கு சற்று உதாரணத்தோடு விளக்கம் தர முடியுமா? So if we look at the different prayaschitas for sinful activities like killing a cow or a buffalo or an animal or whatever, even a dog, you have to do prayaschitta. It consists of punyas. You have to give charity. You have to do some austerities, go to a holy place, do certain activities, etc. பொதுவாக பிராயச்சித்தம் பசுவதை, எருமை வதை அல்லது நாயை கொன்றால் அதற்கான பிராயச்சித்தமானது சில புண்ணிய கர்ம வினையாக இருக்கிறது. நாம் ஏதோ தான தர்மம் செய்ய வேண்டும், ஏதோ ஆன்மீகமான இடத்திற்கு ஆலயம் போன்ற இடத்திற்கு செய்து பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் போன்ற விதைகள் நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. So you counteract the sin by a punya. நாம் செய்யும் பாவத்தை புண்ணியத்தின் மூலமாக நிவர்த்தி செய்ய கொள்ள விரும்புகிறோம். So this will lessen the result of the sin. இது அந்த பாவத்தின் விளைவை குறைக்கக்கூடியது. But punyas are also material. ஆனால் புண்ணியங்களும் பௌதிகமானதுதான். Yeah, so anything in the material world does not give perfect results. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் எதுவும் பக்குவமான விளைவுகளை தருவதில்லை. And the punya itself, well, if you do more punyas, it will create punya effects of karma. So you get good karmas instead of bad karmas, but you still get karma. So you're still stuck in the material world. புண்ணியம் என்பது இன்னும் அதிகமான புண்ணியத்திற்கு வழிவகுக்கும். எனவே நமக்கு தீய கர்ம வினைக்கு பதிலாக நல்ல கர்ம வினையானது ஏற்படும். எப்படி இருப்பினும் கர்ம வினை ஏற்படும் காரணத்தினால் நான் தொடர்ந்து பௌதிக உலகத்தில் தான் இருக்க வேண்டும். Online questions, please. Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Mayadas. Maharaj, we have around 120 devotees through various online platforms. We have around 3-4 questions. Requesting your time and permission to take it up. First question is from Baiju Prabhu. When one executes devotion, still the person may possess lust, anger, greed, those 6 anarthas which are material. Does these 6 anarthas get spiritualized or will it attract karmic effects? ஒருவர் பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது கூட அவரிடம் இந்த காமம், பேராசை, பொறாமை போன்ற பௌதிகமான விஷயங்கள் இருக்கலாம். இந்த பௌதிகமான விஷயங்களும் இந்த பக்தி மூலமாக ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகிறதா அல்லது இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் கர்ம விளைவுகளை ஈர்க்கிறதா? Well, of course, in Chaitanya Charitamrita it says we
transform kama into prema. காமத்தை பிரேமையாக மாற்றுகிறோம் என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But that is not, cannot take that literally. ஆனால் அதை நாம் அப்படியே புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. Because kama ultimately arises from ignorance. ஏனென்றால் காமம் என்பது அறியாமையிலிருந்து உருவாகிறது. So through the process of bhakti, the anarthas are destroyed. பக்தி வழிமுறை மூலமாக அனர்த்தங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. And when we develop prema, we will have things that may look like anger or lust, etc. These are secondary rasas in many cases. பிரேமை வளரும் பொழுது காமம், பொறாமை, கோபம் இருப்பது போல நமக்கு தெரியலாம். ஆனால் உண்மையில் இவை அனைத்தும் இரண்டாம் பட்ச ரசங்களாகும். But they arise from the primary rasas. They don't arise from ignorance of the material world. இவை அனைத்தும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அறியாமையிலிருந்து உருவாகுவதில்லை, மாறாக முதன்மையான ரசங்களிலிருந்து உருவாகுகிறது. Thank you, Maharaj. The next question is from Vasanti Mataji. Those who are in Dasya Rasa with Krishna, do they land in Vaikunta or Vrindavana? கிருஷ்ணரின் மேல் தாசிய ரசம் கொண்டிருப்பவர்கள் வைகுண்டத்தை அடைவார்களா அல்லது விருந்தாவனத்தை அடைவார்களா? If you worship Vishnu and Dasya, you go to Vaikuntha. If you worship Krishna and Dasya, you could go to Dwarka or you could go to Goloka. விஷ்ணுவை தாசியத்தில் நீங்கள் வழிபட்டால் வைகுண்டத்தை அடைவீர்கள். கிருஷ்ணரை தாசியத்தில் வழிபட்டால் கோலோகம் அல்லது துவாரகையை அடைவீர்கள். In Goloka or Vrindavan, Krishna has some servants that they're in Dasya Rasa. கோலோகம் மற்றும் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணருக்கு சில சேவகர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் தாசிய ரசத்தில் இருக்கிறார்கள். They are little boys. அவர்கள் சிறுவர்கள். Thank you so much, Maharaj. The other question has already been answered by you when you answered for Suketi Mataji's question. Thank you so much, Maharaj. That's it from online. Dear devotees, requesting everyone to stay back for a few minutes. As informed amongst the devotee community, we will be having a grand celebration for welcoming Lord Sri Ram to his Janma Bhumi. So we are